Program Officer, Pulukode District in Tamil Nadu. பெங்களூரில் இருக்க நிம்ஹான்ஸ் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் டாக்டர்ஸ், சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ், சைக்காலஜிஸ்ட், அதே மாதிரி மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய சைக்காட்ரிஸ்ட், அங்கே இருக்க மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி ஒரு 5 days ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்தினாங்க. இப்போது சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்குலாம் மதுரையில் நடந்தது. அந்த ப்ரோக்ராமோட முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா, ஒரு பேரிடர் வந்தால் அந்த பேரிடர் வந்த பின்பு அதனுடைய தாக்கம் மக்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குது, அதை எப்படி அவங்க எதிர்கொள்கிறாங்க, அதுக்கு நம்ம மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ங்கிற முறையில் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபஸ்ட் எய்ட் எப்படி கொடுக்கணும், எப்படி அந்த விஷயங்களை கையாளணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு 5 days ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ப்ரோக்ராமாக கொடுத்தாங்க. வி ஸ்டேட் வித் த ட்ரெயினர்ஸ், மென்டார்ஸ். இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதில் பார்த்தோம்னா ஃபீல்டில் நம்ம என்ன பண்ணணுமோ, எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுமோ, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸை ரெக்ரியேட் பண்ணி ரோல் ப்ளே, ஸ்கிட்டு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நமக்கு வந்து இப்போ ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம், அது எவ்வளோ கரெக்டாகவும் இருக்கும். பட் அதை ஒரு மெத்தடாடிக்கலாக, ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக, ஸ்ட்ரக்சர்டாக எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல ட்ரைனிங்காக இது இருந்தது. இப்போ இந்த ட்ரைனிங்கை வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஃபீல்டுக்கு போயிட்டு இந்த ட்ரைனிங் எடுத்தவங்களாம் தே ஆர் கால்டு மாஸ்டர் ட்ரைனர்ஸ். அவங்க வந்து இந்த டிஓடி ட்ரைனிங் முடித்தோடனே அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டுமல்ல, அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அதர் அஃபீஷியல்ஸ்க்கும் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இது நல்ல எக்யூப் பண்ணியிருக்கு. வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் வி தேங்க் த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த், NIMHANS, Bangalore, for this wonderful opportunity, and the Govt of Tamil Nadu for arranging this program for Tamil Nadu district mental health professionals. Thank you. மனந்தனாகி Psychosocial worker in தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் 15 years ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வரும்பொழுது இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் நான் எங்கேயும் வந்து அட்டன் பண்ணது கிடையாது. 15 yearsல வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நான் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு டீம் ஒர்க், ஒரு சைக்காட்ரிங்கிறது ஒரு டாக்டர் மட்டும் செய்கிற ஒரு டீம் கிடையாது. சைக்காட்ரி லெவலில் அது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்கு. ஒரு டாக்டர் வேணும், ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்டு, ஒரு சைக்காட்ரி சோஷியல் ஒர்க்கர். ஸோ இவங்களாம் சேர்ந்து ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு வந்து என்ன நம்ம செய்ய போகிறோம், அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஹெல்ப்ஸ்லாம் பண்ணணும், அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன சப்போர்ட்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குது, அந்த கவர்மெண்ட் கொடுக்குற சப்போர்ட்டை நம்ம எப்படி வந்து கம்யூனிட்டிக்கு வந்து டெலிவர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இங்கே நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இனிமேல் வந்து நாங்கள் எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல் லெவலில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நாங்கள் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, ஸ்டாஃப் நர்சஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து ட்ரெயினப் பண்ணி கம்யூனிட்டி லெவலில் அவங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ட்ரைனிங்கை வந்து அவங்க மூலமாக கொண்டு போய் கம்யூனிட்டிக்கு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது நாங்கள் இதுலேருந்து இந்த ப்ரோக்ராம்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. அதை வந்து நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம். வணக்கம், நான் டாக்டர் ஜெயக்குமார், அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் இன் சைக்கியாட்ரி, புதுக்கோட்டை மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல். அங்கேருந்து இந்த 5 days ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ். I had that on February 7th to 11th 2022. It was a wonderful experience. When I came there, I was wondering what is the need for such training, is it necessary? I was a bit worried because so much busy schedule, we are taking time off and coming, whether it will be worth our time while. That was one doubt. Also I had apprehensions about accommodation, food, travel, and all those doubts were there. Once I came there, everything was very convenient, very comfortable. Food, accommodation, everything was taken care, and the sessions were really lively. I was very worried that it is going to be too theoretical. Sitting on one place for a long hours is going to be very difficult. That was my initial fear. But the sessions were conducted in such a way, it was so lively, so involving the audience. It's not one way, it's more adult learning principles. So we used to do all the things, and we used to talk a lot. We used to play, do the dramas, and we used to draw paintings and art and discuss, debate, and everything. All the things were so wonderful. We were so involved in the sessions that time போறதே தெரியல. Passing the time was not a big issue at all. And once the sessions were over, we had our own evening time
we played Antakshari and we were having fun, and also we went out to watch the temple, Madurai Meenakshi temple, Tirumali Nayakar temple. Even we saw Alagar Koil and Paramarichori. That was organized by the organizing committee, NIMHANS committee, organizing committee itself. So that was also a very wonderful experience. All the trainers, everybody in the training team did a very good work, especially Sanjeev sir, Sekar sir, the entire Satish, Anil and other two girls participated. Everybody did a wonderful thing. There was we didn't feel felt very friendly with the overall approach, and it was very useful. The net result was it was a very useful thing. Finally, we find it useful not only in a disaster situation, even on a day-to-day basis, for everyday situations. So many learnings we had, both in a clinical, some for research, and also some more practical learning. And this is more of disaster preparedness. We have been now prepared to deal with any disaster that may happen. We are prepared to give training to others, to give disaster preparedness to others. This same training now we can give to others. This is like training of trainers. Now that we are trained, we can train ourselves, many people in our district or where in our neighborhood, and we can keep them ready for any disaster. Disaster can happen anytime. We are already amidst COVID disasters. Apart from that, natural disasters can happen anytime, any type of disaster. So we are prepared to help the disaster team managements. Anything is needed, we can help support an existing program initiated by the government, or we ourselves, if a disaster happens, we may also initiate a plan of action and do some voluntary work also in a disaster affected area. If it happens in my place in Pudukkottai, or in my native place Chennai, or wherever it happens, I will this makes me prepared to deal it in a very professionally appropriate manner, and with a lot of common sense and humanity and empathy, and all that, with some professional scientific background, how to manage people in a disaster affected area. That preparedness and readiness is there, so that previously if some disaster happens, if we are put in to do disaster, we will feel it like a punishment, or become worried about what we are going to do like that. Now after this training, I feel like we are totally ready, fully equipped with the knowledge and things and how to do that. So we'll be more energetic, motivated to do and give our best in that situation. And also we have all the resources, from where to get the information, where to get the support, where to get the material. We have a big team now to discuss any doubts we get when we do relief work. So now our plan of action is to right now to go and train more people, keep them ready for a disaster, and whenever a disaster happens, or even for an existing COVID disaster, we will be more ready now to actively help them from as a mental health professionals, to give counseling, etc. Other things, or any other even psychosocial needs. Psychosocial care is the key word. We are ready to provide that now. Thank you. வணக்கம், என் பேர் பிரபாகர். நான் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சமூக நல பணியாளராக பணியாற்றிட்டு வரேன். மனநல சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கிறேன். நான் முதல்ல இந்த மாதிரி இதுவரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எதுவும் அட்டன் பண்ணதில்லை. ஆனால் இந்த தடவை இந்த ட்ரைனிங்க்கு வரும்போது முதல்ல கொஞ்சம் யோசித்தேன். ஆனால் வந்த பிறகு இந்த ட்ரைனிங் நல்ல மிகுந்த பயனுள்ள ஒரு ட்ரைனிங்காக இருந்தது. 5 நாளும் அடுத்த நாள் என்ன புதுசாக கற்றுக்கிட போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தோடு வந்தோம். ஃபீல்டு விசிட்டு போனோம். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதை நான் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் போய் இதை நான் மற்றவர்கள், எனக்கு கீழே உள்ளவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நான் இதை ஒரு இதாக பயிற்சி மாதிரி நடத்தணும்னு இருக்கிறேன். அதன் மூலமாக எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த விஷயங்கள் மக்களுக்கு போய் சேரும்போது மக்கள் இன்னும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி மக்கள் இன்னும் கூடுதலாக பயனடைவாங்கன்னு நம்புகிறேன். நடத்தின நிம்ஹான்ஸ் பெங்களூருக்கும் இதுக்கு தமிழ்நாட்டில் நடத்துகிறதுக்கு அனுமதி வழங்கி எல்லா விதமான சப்போர்ட்டும் பண்ணின இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் சென்னைக்கும் மிக்க நன்றி.